Nzize obulamu wensi bunsukirideko nkoze nfubye nguminkiriza nnyo n'ogubangubye munange Nzize kimanyigwa talinde kulira n'abantu mbatya simanyi obani gwenesiga olusama yengo mangi ebisoto bingi nebibuzo bingi Tata Nzize nzisenga bwendi nebuuza bingi nebyempulidde bingi Tata Nzize bonunudde bangi bokoledde bangi nebose Tanga nsabye emyaka n'ebisibo nfubye maziganga kabye n'endowooza oba oli wala nnyo Tata Nzize bulina bingi byokola kati nze mbikobye gwe tososola nange jangu nkyalire Nzize ebizibu ntambula sitya kyonna ankulembedde nkimanyi yegwe mulwokaano olungi enseefuukuse noweeyokya olukedde lujja bwe luziba nze nga ne bwe mba nkooye buli ku makya neetikka migugu buto luba lunaku lupya ensi bwetyo naye bwe nzijjukira ebigambo byongogenda nti mugume nsinji wangudde ngenze mbategekera ebifo kanwane mbiwangule ebinsibe ebinemesa ekifo kyange kyewansuubiza awo nwana saagala kusubwa ggulu saagala nsubwa ekifo kyange njagala ngambe weebale ng'olutalo nduwangudde sigenda kusubwa ggulu njagala nkuume ekifo kyange alimpengule yange nga luno olutalo nduwangudde lwaki bamunoonya mu nnyanja lwaki bamunoonya mu nsozi abamu bamunoonya mu miti kale ebitonde obutonde ani yatonda ebitonde ani yalembeka agayanja ani yatandika omuzadde ani yategeka amawanga bamunoonya mu nnyanja bamunoonya mu nsozi Alright, Etv Uganda, thank you so much for watching. Yonna gye musinzira okutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. It's another day, another interview era nga tusinzidde Kabowa Uganda, tusinzidde ku BLN Studios esangibwa Kabowa era nga mu kifo we tusinzidde kafo kagazi waliwo bingi ebikolebwawo tuli mu green
Green Compound. Tugenda kubanga tuwayawayamuko ne mwana muwala muyimbi wa gospel Rechel Namubiru. Aludde nga ayimba, aludde nga atambuza ekigambo kya Mukama ng'ayita mu nnyimba. Tugenda kubanga tuwayawayamuko naye mpola mpola atubuulire gospel atambula atya, kyekiriwo, omuggalo gubakosezza. Tugenda kubanga twogera n'ebirala ebiriwo mu ggwanga. Tukwasaganye bo ng'abayimba gospel bibakwatako tebibakwatako. Naye nga ku kamera ndine Aaron Bobo gwe tugenda okubanga tutambula naye. Rechel Namubiru. Yes, wadde. Nkwaniriza ku Etv. Sanyuse nnyo omukwano nange okuba wano. Nenze bulinzi tugende mu maaso. Atulaba nga tunagenda nnyo mu maaso sooka otubuulire amannya g'amatuufu gego Rechel Namubiru oba gano gakola ssente. Nga bw'ogamba stage name. Stage name. No. And my stage name amannya gange nze Rechel Namubiru. And those are my stage names as well. You never changed like to the other artists? No. I'm comfortable with that. Gwe lwaki tewakyusa ng'abalala? I think ndoza siteeka. So nakiwuliramu emirembe. Yes. Okuba nti nga bwendi bwentyo bwembeera era ne bwembeera eno mu buntu bwange still yoyo omuntu y'omu kyendi ku stage. So nakiwulira nga njagala kukikola bwentyo. It's just decision I made. Rechel Namubiru tuludde personally nasooka okuwulira emyaka ng'oba 5 emabega Nzize nga bwendi. I don't know, was it your first song? Yes, it was. Nzize nga bwendi. I don't know which year was that. Lwafuluma mu 2012. 2012. Yes. Nzize nga bwendi. Oba gwe bayita soul music. Omuyimbi music kwegamba akwata ennyo ku music bamuyita style ki eyo kale njiyita contemporary gospel. Yes, music oyo ow'okusinza oyinza obutamuyita kusinza ali inspirational soul ate ayogera eri obulamu bw'abantu. It's not because worship nakyo kyanjawulo. Ne praise chanjawulo nayo no music ngali inspirational communicating ayogera azamu amaanyi kitegera ali awo in the middle. Yeah. So when we look at Rechel Namubiru, manyi erinnya Rechel Namubiru 2012 otandika gospel. Okay, before we go twenyaga tudeke mabega okusomako wasomako byagenda bitya primary secondary then tugende mu maaso. Nasoma primary, nasoma secondary. I was in Budo my primary, Rubaga Girls secondary. Then I did my college in UCC Kabale. Yeah. Miaka chao Kabale, UCC Kabale. 2008, 2009. 2008, 2009, yeah. 2010. Give miaka ebiri. 2008, 2009. Then 2010 actually, that's when I was in Taska Project Film Gamaze okusoma. Yes. So musically, what was the inspiration like okujoininga music, okugoinga mu Taska Project Film, ate then inokomawo, ate nodda mu gospel. Tell us about the Taska Project Film. Approach kijja kitya okiyingira otya? Kyekino kyengamba kati nze nganze omuntu ozaalibwa n'ekitone buli muntu kati tekibeera mistake ne wesanga bwesanze. So nze nakula ne mu buto bwange nga mutambwano yayagala nnyo okuyimba you understand. So bwentuuka okuyingira Taska Project Film nti fena wobeera n'ekitone oba oyagala kiveeyo ng'ogyeko reasons zonna nti sente nti kinti kiba muggwenga ne oba tofunye sente okikola. Kati nze wenalaba Taska Project Film yali platform because oyagala kiveeyo kubanga tuyimba byonna byetukola tubikola. Taska Project Film eba competitive. They had bagikolanga Kenya, was it Kenya? Nairobi, yes. They had auditions in Uganda. Yes. Mwali bameka era gwoyitamu otya? Auditions zireta abantu bangi okimanyi kuba buli muntu aba akyagala naye bakola selection bagamba nti these are the best 4 betugenda okola ki. So each country they take 4 representatives. Yes, 4 representatives. Okay. So when mukola auditions mu Nairobi jukira bagalamu abantu aba basatu. So batwala bana as far as I can remember on my own term
So batwala bana bwe mukola auditions in Nairobi ne bachoosinga the 3 abagenda representing our country. Yes. So watuke Nairobi, you were lucky here. Ogenze Nairobi chali kitya. Era mutambula mutya mwagendera mu basi yali nnyonyi air ticket. Plane. Yeah. Was it your first time okulinnya ku nnyonyi oba wali wagirinya? No, nali nagirinnyako. Yes, because mbadde nyimba all my life. Mbadde nyimba mu church. Yes. So that other time actually I was in prayer palace then kati nali nyimba mu choir. So nga okuyimba okutambuza, yes, omuntu akulaba ng'oyimba nagamba tuyinayo olukuŋŋaana mu Israel, tuyinayo olukuŋŋaana eno njagalo. Yes, so nali nagirinya koko. Yes. So otuse mu project fame sijja kubuuza bya nnyonyi kubanga abantu abasinga baba ne first experience yabo okulinnya ennyonyi biki esemu nenga tugende mu project fame. Yes. Project fame otuseeyo, how was it? It was a new experience. It was first of all it was challenging because okuva mu church and you step on a big stage like that. Sijja kulimba natyamu kintu kimu that secular music. Yes, with secular music nyinza obutaba na buzibu with that because music is music. Music is communication. Which simply just has melody and instruments, but I didn't have a problem with that. Yeah, because nsobola okuyimba love because we are love beings. So nyinza obutachikotinga so gamba I can't sing this secular song, I can't sing this one, but I'm okay with that one and that one. It's basically about love, it's about mom, it's about yes. So bwomuntu kam project fame music bamubawa oba gujja no baba wenyimba ati kino kyo baba wa eri ebera training ground okulaba nti ozze kyokka kyoyina that you're going to give us the dobozi lyo naye wano ebisigadde be bakugamba in case otuse mu nsi cause ense yes obola okusuulira basobola okusuulira oluyimba bw'oba oli muyimbi mutuufu can you do that? So eri bali batuwa you kitambula kitya kibeera kirungi. I would really advise everyone to engage in competitions because tovaayo ng'osigadde kyekimu it actually sharpens you. Because nayingirayo I was very timid but because nali ninye ku stage went of course yajja at a time nti nali sirinyeko ku stage bwezityo naye navaayo nga mpulira I think I can olaba nsobodde okubeera ku gundi bweti. So how did you perform? Wali wakumeka? Project fame eyo bali balonda finalists basatu. Navaamu on the semi-finals nali wakutaano. Yes. Kiki olowooza ekyakusuula era bali abaasinga kiki baakusinga? At that time kye nali nsinga okukola ly'eddoboozi lyange nti okuyimba. I wasn't so much of a good performer being nti coming from church. Sijja nakwekwasa church. There are people in church and they are performers. So I'm this other singer. Given your kind of music, style of music. Akuyimirira nnyo nakwegamba music yasinga okwogera. Omuntu waliwo omuntu ng'ajja kuyimba slow but ojja mulabanga they are performing. Kati jukira mu competition tebanoonya just a voice. They look for a collection of factors. Yes, because your fans out there, there's a lot they want to see. Because they learn from you. Kati chenayina nti bachingambanga nnyo nti Rechel has a very good voice, but Rechel, you need to be a performer, you understand? Ate n'ekirala mu project fame zalinga votes. Ng'ogyeko okuyimba mubabo competition y'abajjajezi babako bye bagira. Yes, nejjukira ne bajjaji si be basalawo ani agenda okuwininga n'obululu nabwo obuva mu different countries. So post project form yali combination ya nsi mmeka. The competitors came from the whole of East Africa. Yes, East Africa. It's an East African competition. Even Rwanda, Burundi, Tanzania, Southern Sudan. Yeah. Uganda. So kati owokutaano bamuwaayo kye bamuwa oba ovaayo nga bwe wagenda? Njukira nkugambye bali bagaba prizes to the third person but omo buli muntu eyali akompitinze that time they were giving us phones ezaliko that time oba was it a Nokia something? Yeah, they ngeriko camera. It was a good phone at that time, you understand? So obwo obutonotono nga bw'onogamba
like, you appreciate. You understand, yeah? No manya, okay, I've gotten what I've gotten in competition. Nizo kuba sifunye biri, but I appreciate chenzijeyo. Ekitagenda. So over the project fame, 2010, right? Yeah. Chicho wazako. Chenazako, at that time I went into a management, Parapanda, which was under Isaiah. So during Parapanda, that, Isaiah Katuma. yes. So that moment from 2010 to 11, I was in that other process of writing for me songs, getting a bit more training. You understand, you're coming into a music industry in your own country. Yes, so we did more competition, but that's not all. So that other time was sitting down, I'm getting into the music industry. That is why in 2012 I came out with that single, Nzize, by which many people bamanyi. Most people know me actually from Nzize nga bwendi. So kaba abalaba Etv Uganda bawemu akapera abamu bayinza okubanga twogera ku muyimbi nenga tebannamutegeera olw'embeera nti tannaba waamu akapera soko bawemu bategeere nti gwe tuli naye yoyo umanya abacupule babaayo wayinza okubayo Rechel Namubiru omulala bangi balinga 10 so oyinza otuwaamu katono akulaba era omuwagizi wamanye nti tuli ne Rechel Namubiru tuyoke tweyongere. Nzize nga bwendi byenebuuza bingi byempulidde bingi Tata Nzize bonunudde bangi bakoledde bangi nebozeemu bangi. Wow, what a Tata Nzize. Why? Mbadde ngenda kugamba nti olimba tebalubba ne lwafuluma kizibu okulubba. So the song is very nice. So obadde ewa Isaiah Katumwa, why did you leave? Because according to what you're saying, it's like you're there for like a year. Yeah. And you know, with music, I don't think there are people who sign like for forever contracts. Yeah, you do have contracts because omutamanya I'm going to manage this other person for this period of time. Hey, negwako, and you move to something else. Yes. So what was the major factor why you moved away? Were they keeping you long after recording? What the was contract factor? It was end of the contract. Yeah. So ewakatuma mwali mukola bino ebibye byakola. Jazz, something like that. Yeah, there was all that. I wasn't even the only one there. Basically, Katumwa was nurturing talents. So, waliyo dancers, waliyo abayimba, different styles of music. So, for your case, what was your role part in general? He was managing me as a singer. Okay, like you were singing. Okay. Yes. So you live Nzize nga bwendi project ejjaddi, and who was the sponsor? Was it still a music label or yes, it was? That's why I told you it was Parapanda. Parapanda. Yes. Nzize nga bwendi is Parapanda. Yeah, it was under that. Under still Isaiah. Yes. It was the very first one. Yeah, actually my album Jempita Mwesigwa omuli all that Nzize tede akwenkana ani yatonda ebitonde omuli Mwesigwa yes, Ani was also Ani yazo something like that. That whole album is called Mwesigwa, and it was under Parapanda music. Yes. So someone will, because when we look at the music, the gospel industry, mukubayimbi ababaddewo mulina ku music gosobola oku abantu gwe basobola okuwuliriza era gwe bakyasobola okuwuliriza, cause bw'otunula music wo gw'oyimba alinga music yakwata ku bantu mu mbeera eza bulijjo, abantu abeeyayaana abeetaaga Mukama. But now bw'otunulira 2012 nojja 2015 oba walina kyawo. There is some other song. I had Omubumbi. Yes. Omubumbi and so on. So kati bw'otunulira generally music wamukola watundako album? Not yet. I've just completed my album. Ebadde tenaba kuwera? No. I always release songs nezibeerayo. Nenga singles. Yes.
So obadde tonaweza album ya nyimba mukaaga? No, I've actually had more, around 8. Yes. Because everyone makes their own album. Like I want to have my album, it has 10, it has 6, it has... How have you been earning from your music? Functions, because apart from the Nzize songs, I have songs I sing on weddings. Yeah, so events like that, conferences, sometimes I travel out. I've been in Europe, like most Scandinavia, like I've been several of those countries, so I'm invited for events. So I earn from them. Like when we look at gospel industry, right now, oba simanyi oba ekigambo kiyinza okuba ekituufu oba nyinza ogamba nti oba abayimbi ba gospel baweddemu amaanyi nti right now bw'otunuulira amaanyi ge twalinawo 2012 paka 2015 si ge maanyi agaliwo kati nti bw'otunuulira right now ogenda okulaba nga omuyimbi omu babiri be bagezaako okupushinga kitegeeza bemuwulira betuwulira n'owulira nti oyo gundi luli twabanga n'abayimbi nga basala Judith Babirye Baseku Martin ekitegeeza omuntu baba tawulikika then abeera anti kati abantu baagala nga bw'onoolaba nti ani yaddira Seku Martin mu bigere ani yaddira gundi mu bigere okitegeera even though bali eyo balina they are really working out though naye nga twagala omuntu kati nti mu gospel ani aliko nga bonogamba kati bw'oyogera gospel ndowooza kati omuntu akugamba I think Levixon abakyala ate muddiridde nnyo I don't know what happened oba gundi bwe yabivaamu nammwe ne mubita ne mugamba competition tugireke. Okay, what really went wrong with the gospel industry, because we have very good artists? Munange, I can say this, you know, when you're saying something as you, everyone does music with different reasons, you understand. Katarabe chigambe cho competition, sometimes some people have not embraced it as competition. Kati wetugenda mu secular, bachikola more than just touching people's hearts, money, financial. Making money. Katushika, when you come over to the gospel side, the reasons why they are doing it, the reasons are very, very different. Chobola bango lusi bayinza okwekumira, going for conferences, going for crusades, because their reason of doing it is, I think, chikomana particular center of which chiba chirungi nayo ne chivaayo ne kijja mu bantu. So there are reasons as to why chiriwe kityo. Wakati ojaga omuntu gwowulira ye muntu ajja okustominga radio presenters, ye muntu, that effort is also there. Omuntu nagamba, I'm going to market my music this way, I'm going to brand my music. Kata abalokole, first of all, they have had that other reason of doing music just for the souls of people. Kati the effort has to be teina komeyo. Because if you have music to help people, the challenge is, how do they do it? Is to learn how the secular world is doing. Chichiche bakole echo. Ntukugenda kubanga bwe batankokola echo. It's what maybe Levixon has done. Na geno mamo MTN, those other efforts. Yeah, that's what we just have to do. I believe. So when we look at your music, generally, gospel artist, can we say, how should we say, have you benefited from your music? You know, people travel, you travel, but have you benefited? Like, ebyakuyingiza mu kuyimba, no gamba, you know what? For the 8 years I've been in the industry, I think I'm grateful. I think nali njagala kino ne kino mukama nnyambye n'enkifuna. The truth is, because if it wasn't for my music, like, who would call me out somewhere? And when I get out there, apart from music, I have other things that I do. We have projects, NGOs for kids. Katinemanyanti, my music went ambula. Chechino chezala and Rachel, we love your music. How can we support you into? As I do my music, nina abana betukola chi betu supporting oba nina project njagala kuli. May not be really out there or ntino ulia gundi kwali, but nganzo omuntu nga nchifunya. That's why I'm actually still doing it. Yes. Okay. So besides music, you are into charity? Yes. And what else?
In this COVID, because I don't work alone. Yeah, with my music, yes, but in other life, I work with other people. Okay. Yeah, so with the ones I do the charity with, kati mweno quarantine, that's why nkugambye nti in every bad thing also kujamu ekirungi nti twatandika okulima. So I do music more of a passion and to inspire and to communicate, to encourage. Naye wemba nnonye sente ezimbezaawo nyiza obutatunulira music yekayeka, I do these other things. So twatandika okulima, kulima ova, kulima fene, kutegeera byonga birwawo okutuuka. Anti kati tolina kukola kintu nga nawe otunulira just wano mu maaso woka. Yes. Pigare project, I have my Pigare project. Kitegeera, yes. Okay, so Rechel Namubiru, where are you currently? Are you in a label? Are you still alone musically? Or you married? Okay, when you actually check my Facebook pages, my account, Instagram, Facebook, Twitter, under what Inura Music. Now, yes, it's what I'm working with currently. Yes, and we're actually working on new music. Inura Music, yeah, is under which management? It's the label. It's the label. Yes. And Vani, who are the guys behind that? I can only say their names. It's Brenda Lynn, there's Bridget, there is Belinda. That's how we are. Our little world, but doing great stuff. Okay. So it's called Inura Music. When you go on my page, you will see it. Actually, if you want me, if you want to book for me, you will find the contacts there. So ayagala music wonga fani wa musanga wa kuboza oyinza ogamba nti okitotunda nko album. Yes. Waliwo bafani. Ne concert tokolangako? No, I've not. Lwaki abantu bawayo ka concert emyaka 8 ng'oyimba ng'olina ennyimba ennyingi bwezo? Ekyo kyengenda obbawa. Kibulamu promota tumuleete. Oba tusooke tukisabire? Tekyetaaga okusabira naawe. Nga bwe nkugambe nti there's the Inura I'm working with, so everything is expected Masa. Actually, even before this year ends. Yeah. So, is Rechel single, married, yabikowa? I married that. Rechel? So now mumaso. Mugenda kubanga tunna wali obagambe bulungi currently kamera mugenda kusanyuka awo mumaso awo. So kiketu mumaso awo tugenda kusanyuka kiki kwa engagement ebyo byonna nga mbaga nga we bitambula bwe bityo. Who is the lucky one? Era mujja mulaba. Naye mwagala surprises. Twetaga twetegeke. No. Naye muyimbi manya bayimbi mwagala nnyo bayimbi bannamu. Mugenda mulaba. It's good to have a oba musajja wa Katonda. Ani wa sitaani naawe. Anti. Olaba mwe mwawula abantu okitegeera. Kati ogamba musajja wa Katonda basitaani be baliwo. Ani kakati. Abantu bonna ba Katonda kitegeera. Yeah. So we should expect something massa. Yeah. Okay, what ekibaddewo mu week maybe week eno waliwo abaana abakwatibwa ku sex party abawala abamu nga tebanneetuuka baba paradinze mwenga bali mu gospel music fraternity. How did you view that, and what do you think went wrong in regards to morality in Uganda? I think this is work of which starts from home. Kitegera parenting, grooming a child. Kitegera oyinza obutaba na mama oba na taata naye oyinza okuba with a big brother, so okuba with an auntie. So ebintu ebimu bitandikira waka. Kitegera anto oyinza obuta bagamba oba akachamamera like ebintu ebimu grooming eno wansi naye of course it's not a right thing because abaana abo
abamu nga bwe tugambe bali underage. I think our country should come to a place nti politics yokka si kyekintu ekibeera ekikulu. Kitegeera? Because okwo ku TV okwo omanyi nti TV ziyigiriza abaana a lot through the music, through ebintu ebibeerako. So our world, maybe our country, our homes, our TVs, basically balaga ebintu ebikulu, music, politics. Can there be more than that? More like what? Counseling, maybe sessions, meetings, ebintu abaana nga biri ku TV nga bisobola obiraba ne bibakuuma in a certain place. Kitegeera kati abaana bwe bakula beetaga guidance. So who should be blamed for this? Should we blame the continued lockdown nti abantu abamu tebakyakola, so they are trying to look for a way how they can possibly survive? Partly it has affected people. Nti omuntu anoonya wagenda okufunira ate abamu talowooza kiki kyenfuna as long as afuna ki. So nekyo nakyo lockdown eleese ebizibu bingi. Understand, buli muntu wabeera nga ali ku kisenge nga talina ssente. Opportunity egenda okujja webeereeta ssente gyagenda okola ki? Gyagenda okozesa. So nsobola okiblaminga olwo nsobola okublaminga parenthood. Okiraba. Yes. So mwe ng'abayimbi aba gospel omuggalo gubakosesa gutya? Gwe nga gwe personally. In a way nti bwe mba nali nfunamu mu kuyimba kwange nga bwe nkugambye emikolo, mbaga, birthday events, kyankosamu nti I could not earn more mu your area. Yes. Okay. But ate ndoza nabikuka obwongo neŋŋamba ekitegeeza sisobola kurelayinga ku kino kyokka. What if it takes 10 years? Okitegeera nemanya nti okay, Mukama weebale, because omanyi tuyigira nnyo mu mbeera embi, okimanyi. When everything is still good, you can't think beyond. So omuntu kikuyigiriza nti sisa kwesigamako 100%. So kyanjigiriza. Yes, and it's the same story out there. Nti abantu byabanyiga because abantu abamu, that is what kyebaali barelyinga on. Naye the good news is that now we have learned to try other things. Yes. Do you believe in, because Ugambia, okay, ngenda kutwalako even this very week, waliwo akakiiko UPRS, I don't know whether you've ever heard of it. I don't know whether, are you a member? No. UPRS, I think, is a collecting society for all musicians. Yes, Uganda. Okay. I think there are many different groups under which gospel artists are in, also like Ngabalala. So I think they must be falling under that. Not so? I think there are some, because I think UPRS is membership based. It's only for those that nenga kyekibayambako basoloza sente, then at a certain point ne bazidistributing. So I just wanted to know whether you were a member, kubanga they had their elections and because they are trying to look at how best people can earn from their art and so on. Because many artists bali bagamba copyright and so on. Mwenga basically atatonanko album. Obadde ofunayo abantu amu ne bajja ne bagamba Rechel njagala music wo n'omumuguza n'omuwa CD, something like that. Yes, that happens a lot. Nga wenkugambye you'll go in churches, yeah, you'll go different events. No, wetaba church. It can even be nga bantu bane chibaganize family something. Your music blesses people. Never kuyita, and then you just go with your CD. Definitely to so akulinya muchifo, and people don't say, "Can I have your music?" So I've had it on CDs, but also on it's on the YouTube, it's on Spotify. Yeah. So you're a musician, and some of the challenges that female musicians, whether gospel or secular, face is sexual exploitation. Bwogenda mu studios zino ndowooza sinalabayo producer mukazi bonna basajja. Kugwe experience ki? Cause there is a lot of, I don't know which word I can basically use, nenga kigambibwa nti ba producer bakozesa nnyo abaana ab'obuwala, babatawaanya nnyo. Bw'ogaana omuwa ekyo kyayagala n'amaliriza nga kyoyagala
tachikoze oba bwakikola tachikola to perfect to perfection. To perfection, you know, something like that. Yes. What is your experience? I have had those experiences a lot. Mukuulira what people go through, and sometimes obeera n'omuntu bambi najja nabeera open with you nakugamba munange, my first time I was naive. This is what happened. I will say I have been lucky because I haven't okamwala yena someone will, a man will throw a word like, oh my god, you look nice, oh my, why don't we go out or something like that. But I have not had someone get me to a wall and say, if you don't do this, because that's why, because I was under this label, I was under Parapanda, and now I'm with Inura. There was nothing like that, because it's either we write the music, then we get functions. This is how we get back. Kati ngaze chenno kuleta didobozi yange, so sinafunako experience eyo. So never artist ba producer sigwa booking. When you have management, they usually take care of that. Yes. So ogenda yonga gwe kikutute kuyimba. So should we say that sexual exploitation is more like mubayimbi nga gabali so independent ali solo? Yes, they're looking out to make it by themselves, of which it takes a lot. It's a lot of hard work, because in everything you can't just work alone. Nenga wali ofunyako instances ne bagamba Rachel bichi kola bwoti. Some I hear some producers book okwadde hours nagambo jja kujja 5 mukago gwekiro ng'ebinyonyi bisirise nganzo omuntu bambi I have been lucky sikisanze kubanga mbasigenze bwomu in all those instances when I've been in studio. And the good thing is Isaiah had his studio ewakanti abebyuma babeerangawo ne bajja, and with the current management jendi muntu tugenda fenna kale about hours also mutaso setting a time ngabambi jabadde alina. It's not even about that only kuba no muntu emisana asobola okukola ekintu. You understand? So I have not been alone, so sina muntu antadde at that place. As a girl, as a woman, what do you think can be done to save the future generation? Because we are trying to look at how we can safeguard omwana n'atatya kuyimba olw'embeera nti producer ajja mukola bwati radio. By the way, not only producers, kibadde jeno ngovudde ku ba producer bw'okola oluyimba bw'olutwala ku radio kintu kye kimu, presenter ajja kugamba producer bw'ovaawo ku radio TV kakati bano abayimba sacula olina twala abadijja abakuba mu bbaala kayimba bakubekubemu gwe ku radio newankubadde ba producer tebakuyisizza bubi. Radio ne TV kibadde kitya myaka 8 nga bwe nkugambye management bw'oba okoze ekintu they know their role. Bani abasinza okukusumbuwa gwe nga gwe mu industry? Obandoza nza abamanaginga bahandolinze batya nti bwe nkola ekintu bajja kutwala bagambe nti gundi genda distributing. Ekyo kyo kugamba nti bambi not everyone maybe can afford to have management, but management helps you through all that. Okay. Ochiraba, it helps you through all that. Kati sijja kugamba ate n'ekirungi ekyo. I think it's important to have good working relations with people. Nebo ba muyimbi, befriend people. Better, okay, just be normal. Nti on Dream TV, on Top TV, on NTV, nti because abantu abala we meet in churches, we meet in other gatherings. Nobela nemikwano ngolusi toyina kugenda wegaire nnyo muntu ngagamba, oh, I heard your music, please bring it. Nga tayina kuza in all that. Even having good working relations with people, or knowing to embangenda ku radio, I need to have some money to push my things. So that not to look out for free things. Kuba no bobela ngoli so desperate. It's when you find wrong people, che chikuteka in a place like that. But oba abamu babeera ne music nenga si mulungi. Ekyo nakyo nga kwegamba alina okuteekawo embeera endala. Naye era kiba tekigenda wala, like for how long will you sacrifice your own self? So like honestly, the music I released ngandoza yogerera like nga buli muntu wants to have it. Let's look at Rechel Namubiru post COVID.
COVID tugenda tumuvaamu newankubadde akyaliwo, but we are looking at a way we can get back to normal. Rechel Namubiru, abalabi ba Etv Uganda, abawagizi bo kiki babeera basusuubira? I'm doing new music. The music ndoza going into okuyimba abantu bagambe oyo Rechel, away from this Nzize girl. You understand? That is why I'm actually here today at BLN Studios, because I'm doing a new song. Yeah, which is a different genre from the one you know. So people should expect music. I'm actually having right now 4 songs. Ziri mu studio oli mu kufumba oba zaafuluma? Biri ziri mu studio endala zagwedde. Yes. So anytime we should expect something. New music. It will bless you. When tuula once nze I just tulina okureleasinga music naye nze ng'omuntu, because I do it as a passion, I don't say kati kano kaweddeko nzizaako kaki. I sit down and I know mu bulamu what are we going through. How can I speak to someone? How can I encourage someone? Mbaddeko n'abantu abagize ne bangamba Rechel, oluyimba lwa Nzize, it took me through this period. Oluyimba luno, that is the reason I do music. So even this music that is going to come, it's going to bless you. Okay. Yeah. All right, Etv Uganda, thank you so much for watching. Atubadde ne Rechel Namubiru nga tuwayawayamuko mpola mpola. I don't know your last remarks to the young generation. There are those young kids out there abagala okubeera ba Rechel Namubiru abencha, something like that. And I speak this on behalf of the whole music singing fraternity nti bwe tuba tuyimba waliyo abaana eyo who want to be like us. Let us be good examples. Nekirala ndoza tulekere okoma obukomi okuyimba, but kati ngebe betwawulidde sex parties and all that. Waliwo n'abalala ebifaananyi ebyobwerere, nudity and so on. Do you support that as a Christian? I don't like morally, even when it's not being a Christian. Nga mu buntu bwaffe obwa bulijjo morally waliwo ebintu nga si birungi out there. And of course n'abantu ababifulmates, because they have evil hearts. When should, because when you look at tubadde tumaliriza naye kino kizzemu, because it's one of the trending topics. We had some pictures of Winnie Nwagi, I think you saw. Yes, I saw that. Then we had Doreen Kabalebe, I think Garden of Eden photos. Wabirabako simanyi. I only saw Nwagi. I think I didn't see the other. So when should the lady be naked, or where should those pictures be taken, and baani ababyetaaga biraba? We must have privacy in life. Naye the fact is that ensi yaffe yakyuka. Okitegeera ate ebintu ebyandibaddenga ebitalina kuvayo mu bantu, the world has actually made them to look normal. Nanti bano bo bennyini bye babyeteerayo, sigamba nti somebody leaked them. Anti labayo kato senga, I don't want to mention names kubanga abantu abamu sometimes they want to attack people. Senga tewaliyo example y'ekintu kye yali alabye teyandikikoze, something made her think it's normal. Kakati we will admit fena tulaba the western world. Waliyo omuntu yali afumizayo ekintu ekyo abantu ne bamuvuma. Oh, okay, it's a bit normal out there omuntu okubeera mu kabikini era batambula now. We have been out mu bazungu nga it's okay. Kakati our world has become small. Tubeera ku Facebook nobeera nga you're talking to someone in Malaysia, you're talking to someone in Kenya, at the same time you're talking to someone kati. We don't only talk about music and all. Tulaninga nebintu ebira chovolanga abana babiraba ne balabanga it's normal. So should we say that, should we just embrace and we accept that this is the new normal, this is how things must possibly we can't move? Accept something as new normal nga we are losing values. Chovola banga nkugambye nti ngawe waliyo other laws ne bagamba nti bwokola boti kino kye kikubaako. Some of those things should be introduced, especially ngabana bakyali bato. Some of them will say we are in showbiz, like this is how we market our products, our music and something like that. If it is generation katojjaga not just sex parties, if someone's body is all out there,
it becomes normal. Kati fenga abayimbi, we should be a bit of a better like examples to the younger generation. Omukyala yenna gwenga ku mukyala omukyala yandibadde ng'obwerere bwa bulagaani. Of course the husband. So kakati omuntu bw'atuuka embeera n'abanga abulaze ensi yenna aba afumbiddwa Uganda yonna. Aba tafumbiddwa naye kale kuye labayo nga bwe nkugambye nti we have embraced so much that we have lost our own. We've lost our own values. Exactly. In exchange for Western But that values. is a choice of someone. Chetusigaliza kubanga togenda kufosinga muntu. The only thing chetusigaliza nti tell the other young ones abatanaba nti ekyo kyolaba. It's not going to work for you. It's going to lead you in a place you don't want to be. Era ne mukuyimba kuno tuleka okuyimba just, but let us also pass other values to people. Kubanga speak, and I don't believe in just judging people. Bweba kwatanga abanabo, instead of first shouting at them, nino kutulana nabo nendaba, how did you start this? Or probably ine ekizibu katolaba even for Nwaj. Nze I may not really stand there ne muvuma. Njagala nonye from where does she come from? People have issues. Gola wala bi muntu nga takyaswala naye abantu they have broken hearts. Natuko kumanga takyaswala katoyo omuntu oyo. You can't find a lame person no mukuba bukumi nti waki totambula bulungi nonya lwaki ali lame. So si birungi but omuntu oyo probably are coming up from a place that needs help. You just don't shout or judge people. Okay, thank you so much for watching. Yona je twatandikidde tubadde ne Rechel Namubiru, osobola munoonyaako ku Facebook. Rechel Namubiru on Facebook, Rechel Namubiru on Instagram. Yes, I basically love speaking to souls of people, to encourage, to help. Sometimes omuntu takuwa answer nti kino kyobokola, but when someone helps you to achieve your peace at heart, sometimes that's what you need before you get out of situations. All right, thank you so much. Tubadde ne Aaron Bobon camera. What XP is my name. Tubagala nnyo. Thank you for watching. All right.